So here the CP train has stopped, but I do want to show this budding city scene. La photo que tu as pris tantôt, c'est comme tu es vraiment là. C'est des bons chiffres en moyenne. En hiver, c'est entre 14 et 16 heures, mettons, le chiffre. With some really cool buildings here. And the centerpiece is this station, kind of roughly built as if it were a park station, park extension, CP station. Really nicely done downtown. We have a not quite finished avenue. Il était ça où? À Delsun? À Delsun. Écoute, c'est ça, parce que juste le travelling Delsun, mettons, jusqu'à Brossard, où est-ce qu'on And here, c'est 1h15, 1h20. as you can view down here, Ils ont mis des stopboards à cette heure au crossing. passenger platforms and the surrounding buildings. En plus, il faut arrêter à chaque crossing quasiment. And this is much more advanced than it was when I was last here. So they are really advancing well with this. And over here, love this D&H locomotive Ouais, mais plus and the old tu sais, le crossing où est-ce que MUCTC transit je connais pas une autre base, ce coin-là. commuter train colors Regardez ça, ils sont en train de la faire quadruple, là. Ils sont en train de- and the old Canadian Vickers car. C'est ça, exact. Puis, mettons, le train direction nord, c'est beau parce que t'as vraiment un S qui est vraiment banqué au bout, là, tu sais. Parce que la traque vaut quand même 50, ils n'ont pas le choix d'avoir une traque relativement. Really nice. C'était ici, ouais, ben, du